Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss Unit 4. I just would like to point out something before we begin. المفروض ان احنا طبعا بنناقش مع بعض اخر مهارتين في كل واحدة. اللي انا عرفته ان Unit 3 Skill 4 مش موجودة معاكم في الكتاب، واعتقد بما انه هو نفس الكتاب فتقريبا البرامج برضو نفس هي الاعدادي عام. فاعدادي عام انا كل مجموعة بقابلها كل اسبوعين، علشان كده هتلاحظوا ان اليونت نازلة على بعضها مش متقسمة. فانتوا اكيد خدتوا بالكم ان سكيل 4 مش موجودة في الكتاب، فانتوا خلاص عملتوا لها سكيبنج. تمام، مفيش اي مشكلة خالص، it's not a problem. البرامج طبعا انتوا خدتم يونت 3 سكيل 3 عشان انا بقابلكم كل اسبوع، فبالتالي كل اسبوع سكيل واحدة. ودلوقتي بقى مفيش سكيل 4 بما انها مش موجودة في الكتاب، فهتبقى يونت 4. هنبدأ في يونت 4. we have 2 skills and also please tell me السكيلز دي برضو موجودة ولا مش موجودة ولا ايه. Okay, we have 2 skills in Unit 4. Let's begin. The first skill is describing design phases and procedures. And the second skill is resolving design problems. Describing design phases and procedures. Every design. If you're now in this unit, I want you to imagine that you are now graduates, that you work in an engineering company, and according to each one's specialty or field, you are assigned to different teams. كل واحد وتخصصه بقى والمجال بتاعه في الهندسة مع فريق بتاعه اللي ليه نفس التخصص. دلوقتي عندكم مشروع في لازم يحصل ديزاين وتصميم للمشروع ده. فايه هي المراحل بتاعة التصميم بيعدي على مراحل ايه؟ هو ده اللي احنا نعرفه في السكيل دي. Describing design phases and procedures. Okay, in this skill we would learn what are the phases of design, and we would also know how to describe these phases using verbs. هنعرف ايه هي مراحل التصميم وازاي لما نيجي نتكلم عن مراحل التصميم دي هنتكلم عنها ازاي باستخدام افعال طبعا. تمام. Describing design phases and procedures. The first thing to discuss is drawing types. انواع التصميم. يعني ايه التصميم بيعدي على مراحل ايه؟ انواع الرسومات اللي احنا بنرسمها في التصميم. Okay, the first thing to do if we have a design, if we have a project, احنا خلاص عندنا مشروع اهو، نعمل ايه؟ The first thing to do is to make a design brief. To have a design brief. What's a design brief? It's outlines of a design project. A design brief is just a document which states the design objectives. A design brief ما هواش رسمة، مش رسومات، مش تصميم، بل مجرد document بس، ملف مكتوب فيه الديزاين objectives. ايه هو؟ احنا دلوقتي عندنا البروجكت اهو، البروجكت ده طالب مننا ايه، فبالتالي احنا في التصميم المفروض نراعي ايه؟ البادجت، الميزانية اللي مطلوبة مننا ايه، الماتيريال الماتيريال اللي احنا هنستخدمها هتبقى عاملة ازاي، الديدلاين مثلا لتسليم مثلا التصاميم الأولية للمشروع وهكذا. يبقى الديزاين بريف موجود فيه كل المعلومات الخاصة بالديزاين بروجكت in points, a document, not a drawing. Okay, number 2 we have sketches. As it's written here, sketches brainstorming زي العاصفة الدماغية. يعني ايه؟ Okay, now we knew from the design brief, we knew the outlines of the design. We now know the objectives of the project. عايزين بقى نصمم حاجة. أول حاجة بنعملها ايه؟ sketches, brainstorming يعني ايه؟ Any ideas that come up in your mind, whether useful or not, you just write it down and draw it. أي فكرة انت خلاص عرفت عن الموضوع والمشروع،
اي فكرة تيجي في دماغك سواء كويسة حلوة مناسبة مش مناسبة، حطها على الورق، ارسمها واكتب عنها عشان تبقى معانا، وبعد كده بقى نقدر نفلتر براحتنا زي ما احنا عاوزين. بس اهم حاجة brainstorming، اي فكرة تيجي على الدماغ نحطها، وبعد كده بيحصل فلترة بقى للافكار دي. وده اللي هينقلنا للمرحلة اللي بعدها preliminary drawings initial plans to be discussed. احنا خلاص we've done our sketches. Now we would filter these ideas resulting from brainstorming and do some initial plans to be discussed. يبقى preliminary drawings sketches are developed into preliminary drawings. بنعمل بقى فلترة للأفكار، ويبقى عندنا initial plans to be discussed. بنشيل بقى الأفكار اللي ملهاش لازمة، بنحط التصاميم والأفكار اللي عندنا المبدئية اللي قبل المناقشة، قبل انها تتعدل طبعا، بس اللي هو شلنا اللي مش ضروري وحطينا الأساس اللي احنا هنمشي عليه واللي هنعدله، وفي المستقبل ممكن نغيره. يبقى هي دي preliminary drawings. Okay, what's after preliminary drawings? After the preliminary drawings, they are developed. How are they developed? They are developed through incorporation comments from different members of the design team. خلاص احنا عملنا preliminary drawings اهو اللي فيها initial plans. ازاي بقى بنوصل للمرحلة اللي بعد preliminary drawings؟ It's through comments from different members of the design team. الفريق بتاع المشروع. Different comments from even the design team or even the client himself or herself. سواء بقى ملحوظات على preliminary drawings من اللي هو صاحب المشروع نفسه اللي جايبه للشركة عشان تنفذه، أو الأعضاء بتوع الفريق، الأفراد اللي موجودين في الفريق. ساعتها بقى preliminary drawings are developed into working drawings. يبقى once the design has been sufficiently developed, working drawings are produced. Working drawings show all that is needed for construction. خلاص ده بقى one of the last drafts so that we can actually begin in construction of the project. But again, working drawings, as I said, is one of the last drafts of a design, but it could be revised, it could be changed during the later phase or the later phase. يبقى في آخر stage كده working drawings ممكن يتم عليها بعض التعديلات، لأن طبعا كل الكلام اللي فات ده كان على ورق، ما كانش بيتم تصميم، ما كانش بيتم عمل حاجة على أرض الواقع مثلا في الموقع أو حاجة. working drawings دي بقى هي اللي بتتم فيها construction في الموقع، فبالتالي ممكن يحصل مشاكل ما كانش متوقعة في الموقع من ظروف أيا كانت ايه هي، working drawings دي بيتم عمل تعديلات عليها. يبقى working drawings can be revised, can be changed in order to resolve technical problems encountered during construction. Okay, in working drawings we have two types. We have detailed drawing and assembly drawing. Okay, what are these? Sorry about that. It's an early half an hour before a section. It's a half an hour early reminder of a section of mine. Sorry about that. So where were we? We were saying that working drawings are two types. We have detailed drawing and assembly drawing. Detailed drawing shows details about measurements. يعني ايه؟
بتروح ال details بتاعة الميجرمنتس القياسات، سواء مثلا tolerances. So it typically shows various views of an object and includes important information such as measurements, tolerance, or what the machine operator might need to know when manufacturing the object, or what the people using the object might need to know. يبقى هي دي detailed drawing. Show details about measurements, show details that the machine operator might need to know when manufacturing the object, or the information the people using the project might need to know. بفيها المعلومات اللي بتخص اللي بيستخدم الأداة أو اللي بيستخدم الحاجة دي اللي محتاج يعرفها، أو الناس اللي بتستخدمها كمان، يعني سواء الماشين اوبريتور اللي هو الشخص اللي أساسا هي معمولة علشانه، صاحب البروجكت مثلا محتاج يعرف ايه، والناس طبعا في المستقبل اللي هتستخدم نفس التصميم ده ونفس البروجكت محتاجة تعرف ايه. هو ده detailed drawing. Okay, number 2 we have assembly drawing. How various components fit together. This is exactly what it shows, which shows how various components fit together during construction. ان البروجكت المشروع لما بيجوا يصمموا الحاجة مثلا على أرض الواقع، كل حاجة بتبقى مختلفة، مش اللي هو مثلا بيقوموا جايين طالعين مثلا بالعمارة مرة واحدة فجأة كده، لا، يبقى في components، الأجزاء الخاصة سواء أي مشروع، مكنة بنصنعها، بيت، أي حاجة. various components الأجزاء المختلفة للشيء ده ازاي بتتداخل مع بعضها علشان تكون المنتج النهائي. يبقى assembly drawing shows how various components fit together during construction. هي دي drawing types. يبقى احنا عندنا design phases or procedures. عندنا the first thing is design brief. It's a document that shows the outlines of a design project, that shows the objectives of a project. Then we have the sketches, brainstorming. We put all the ideas that come in our mind in paper, and then we can filter them as we want. The third thing is preliminary drawings, and these are initial plans. So these are the developed sketches. The preliminary drawings, initial plans to be discussed. These are the developed sketches, as we said. And of course, these preliminary drawings can be revised and can be changed. And also, even if they are changed, at least 35%, when we are at the 35% stage of completion of the design, the preliminary drawings contain as a minimum the site plans, the elevations, the building sections, and all these things. Okay, after that we have the working drawings, which are again the developed preliminary drawings. And what does it do? It shows all that is needed for construction. And of course, again, as we said, they can be reversed, they can be revised, they can be changed so that they would be appropriate for the actual site, not just in paper. And we have two types: detailed drawing, which shows the details about measurements, and we have the assembly drawing, which shows how various components fit together. يبقى دي أول حاجة اتعلمناها في المهارة دي، drawing types، وإن إيه هي ال design procedure، إيه هي ال design stages. ماشي. تاني حاجة describing phases of a design process. ازاي بقى هنوصف لما نيجي نتكلم احنا دلوقتي بعدين مع التيم بتاعنا وعمالين نتكلم بقى بالانجليزي، ان احنا نوصف ايه اللي المفروض نعمله في البروجكت في كل procedure من اللي احنا قلناهم دول.
يعني احنا قلنا ان احنا عندنا كذا procedure، عندنا design brief و sketches و preliminary drawings وكل الكلام ده. طيب احنا دلوقتي قاعدين مع التيم اهو، عايزين بقى نوصف ونتكلم مع بعض كده ان احنا المفروض يا جماعة احنا دلوقتي في المرحلة الفلانية، يبقى احنا المفروض نعمل كذا 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 كذا. هي دي بقى اللي احنا هنتعلمه هنا. And this is of course through some verbs. The first verb we have is specify. We would first read the example and then we would say what it means. Okay. Specify. At any new project, we begin with a brief design in order to specify the objectives. يبقى specify معناها يحدد. And as we said here again, at any new project we begin with a brief design in order to specify the objectives. يبقى أول حاجة بنعملها إن احنا بنحدد الأهداف بتاعة البروجكت ده والبروجكت ده معمول ليه. طيب عندنا فعل تاني نقدر نستخدمه revise. The sketches for the upcoming project are forwarded to the senior engineer to revise. السكتشز خلاص احنا قعدنا كتيم مع بعض، عملنا السكتشز، دلوقتي بقى نوديها لمين؟ للراس الكبيرة بقى بتاع المشروع، للسينيور انجينير. زي ما انتوا ان شاء الله كده لما تروحوا سنة 5 هتبقوا سينيور، فللسينيور انجينير are forwarded to the senior engineer. forwarded زي ما احنا كده عندنا في الواتس والماسنجر ان لما نحب نعمل forward رسالة نحولها، يبقى the sketches for the upcoming project are forwarded to the senior engineer to revise. Revise means to look at again and if necessary change it. يبقى مراجعة مش مجرد نظر، مراجعة ان احنا هيبص عليها ويغير كمان. يبقى revise means change. Okay, another verb, submit. Like when we say, the whole team agreed on the ideas presented in the sketches, and in the kick-off meeting, we will submit them to the clients to discuss. احنا خدنا مشروع، طبعا اكيد لما يكون مثلا شركة هندسة بيبقى شركة تانية مثلا، ما هو اكيد شركة هندسة شركة مقاولات مثلا، والشركة التانية عايزة المشروع ده يتصمم، فبيروحوا لأكتر من شركة. فكل شركة بتحضر السكتشز بتاعتها والايديز. In the kick-off meeting, what is the kick-off meeting? It's the first meeting that is between the project team and the client of the project. أول مقابلة، أول اجتماع بيكون بين التيم بتاع المشروع والclient of the project، صاحب المشروع نفسه اللي عاوز المشروع يتنفذ، بيتقدم فيه الأفكار. تمام؟ يبقى احنا قلنا the whole team agreed on the ideas presented in the sketches and in the kick-off meeting we will submit them to the clients to discuss. Submit يعني يقدم. We will submit them to the clients to discuss. وسبميت دي برضو معناها يستسلم برضو في نفس الوقت، يعني يسلم ويستسلم. انا فاكرة ان انا اول مرة عرفت فيها الكلمة دي كان في فيلم انيميشن بيتكلم عن ليج اوف جاستس، وكان في سوبرمان ووندر وومن وكل الناس دي. فكان في ناس، كان من زمان قوي مش فاكرة حتى اسمه، كان اسمه ايه، كان في ناس تانية قواهم نفس القوة بتاعة الجاستس ليج. فوندر وومن مسكت واحدة كده وقامت جاية منزلاها على الأرض وقالت لها سبميت، اللي هو استسلمي بقى يا شيخ، استسلمي بقى. فسبميت معناها يستسلم ومعناها ان هو يسلم. يبقى we will submit them to the clients to discuss. تمام، يبقى احنا خدنا specify يحدد، revise change and submit يعني يسلم. Okay, another verb is comment on or comment on. Comment on, not comment on. Comment on. The senior engineer is open to any suggestions. He actually encouraged us to comment on. طبعا في دي ما فيش حاجة اسمها بقى، مش يعني ممكن نقول to comment on the project بقى، بس لو احنا سبناها هنا، لو احنا سبناها لحد كده هتبقى صح. The senior engineer is open to any suggestions. He actually encouraged us to comment on. comment on ايه؟ احنا عارفين بقى. ف comment on زي ما احنا شفنا
معناها ان احنا نعلق على الحاجة، نقول رأينا في الحاجة. تمام. اللي بعد كده supersede. Upon viewing different versions of drawings at different stages of the project, some supersede others. يبقى supersede معناها ايه؟ supersede معناها replace. زي ما احنا قلنا طبعا ان احنا بنعمل السكتشز، تبقى مجرد سكراتشز بس كده على ورق واحنا بنعمل فلترة ليها، وبعدين بنعمل preliminary drawings اللي هي بتبقى فيها بقى الانيشال بلانز، والبلانز دي ممكن تتغير خالص او يحصل عليها تغييرات. فهي دي upon viewing different versions of drawings at different stages of the project. لما نيجي نعرض كده الفيرجنز المختلفة للتصميم في المراحل المختلفة من المشروع، اللي احنا بنتكلم عن مراحل مختلفة من المشروع، احنا بنعرف ان احنا لا ده مناسب اكتر او لا ده مش مناسب. some supersede others, some replace others. طبعا احنا كنا ممكن نريح دماغنا ونقول replace وخلاص، بس اللي هي ايه، لازم لغويات كده لازم كلمات ضخمة حلوة جميلة كده تبقى ايه مناسبة للعمل. يبقى some supersede others. Okay, we have another thing is resolve. When the design is complete, so as working drawings, they are revised as to resolve production problems. دي في آخر حاجة لما يكون التصميم خلاص اكتمل، اللي هو بالتالي معناه ان ال working drawings اكتملت، بيتم مراجعتهم they are revised as to resolve production problems عشان نحل ال production problems. يبقى resolve بتساوي solve، بس تاني لازم نعقد الكلمات لازم يبقى they are revised as to resolve production problems. احنا كده خلصنا الشرح بتاع ال PDF بتاع الباوربوينت، وطبعا بعمله لكم PDF. ندخل بقى على التمارين ولا لسه في حاجة؟ Okay, now moving to the exercises. Describing design phases and procedures. Number 9. In pairs, discuss what is meant by a design process in engineering. What are the stages in the development of designs? يبقى what's a design process? A design process is the development of a design. عملية التصميم. ايه هي عملية التصميم؟ هي development of a design. الديزاين بينتقل من مرحلة لمرحلة ازاي، وبيختلف من مرحلة لمرحلة ازاي. Okay, what are the stages in the development of designs؟ زي ما احنا قلنا بالظبط في الشرح. A typical design starts with a design brief, which states the design objectives. Then, through brainstorming, we have the sketches, which, when developed, they produce preliminary drawings. تمام كده؟ يبقى أول حاجة design brief فيها ال design objectives، بعدين brainstorming بنبقى عندنا ال sketches، بعدين these sketches are developed into preliminary drawings. نكمل بقى which are more detailed. These preliminary drawings are then developed. How are they developed? They are developed through the comments from different members of the design team and the client. Once the design has been sufficiently developed, working drawings are produced. These are then used for construction. And frequently, these working drawings are revised, changed, in order to resolve technical problems encountered during construction. يعني الإجابة هتبقى إيه دلوقتي حضرتك؟ الإجابة إن إحنا هنبدأ ونقول a typical design starts with a design brief, which states the design objectives. Then, through brainstorming, we have rough sketches, which contains all the ideas that come up in our minds. And then these sketches are developed into preliminary drawings, which are more detailed, which, through comments from different members of the design team, they are developed in their turn into working drawings.
which are used for construction, and these working drawings are then or could be revised in order to resolve technical problems during construction. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الستيجز بتاعت الديزاين. Okay. Now move to 10A. The following extracts from emails relate to a project to build an indoor ski complex in Australia. طبعا indoor ski complex سكي اللي هو التزلج والتزحلق على الجليد والكلام ده بيبقى طبعا موجود في الجبال. لا ده بقى indoor ski complex، يعملوه مبنى كبير خالص كده والتلج جواه واحنا نتزحلق جوه، مش على جبال ولا حاجه. indoor يعني داخل، في الداخل. يبقى هو مبنى كبير خالص كده زي مول مثلا، اكبر كمان من المول بكتير، وجواه ممكن نعمل skiing using artificial snow. Yeah, of course. مش تلج بجد. The messages were circulated by an engineer to members of the design team and to a specialist contractor. Read the emails and in pairs answer the following questions and note that the emails are not in correct order. طيب نقرأ الأول السؤالين. What are the emails about? And what different types of documents are mentioned? طيب بيقولوا منها ان احنا عندنا دلوقتي A, B, C, D and E. These 5 extracts are not in the correct order. So what we will do is to know the correct order, and then we would be able to answer the questions. Okay, I just want you to look at them. You can pause the video and look at them and try to order them yourself. But now, just so that we do not take a lot of time, I will say directly what are the right order of them. Okay? We would read them in order so that we could understand. And as I said, you can pause the video so that you can figure the order yourself. Okay, we would begin with B. I attach a summary of our meeting with the client last Tuesday. It outlines ideas expressed by the client's marketing team and describes what an experience at the ski complex should be like from a visitor's point of view. We will be going through these notes at the project kickoff meeting next Thursday to clarify the design brief. So please formulate any questions before then. Queries يعني questions. هنا السينيور ديزاين بيطلب منهم ان هو الميتنج اللي كان بيجمع بينه وبين الكلاينت، كان الكلاينت قال فيه بعض الايدياز وان هو عايز الكومبلكس سكي يبقى عامل السكي كومبلكس يبقى عامل ازاي. فهو بيقول لهم ان انا عملت سمري، والسمري ده موجود، ده طبعا ايميل، والسمري ده حطيته مع الايميل، فانتوا شوفوه علشان لو ليكم اي ملاحظات في الكيك اوف ميتنج اللي هو next Thursday تبقى معاكم، واي اسئله انتوا عاوزينها بخصوص الديزاين بريف. Okay, after that we have attached D. Attached are a few rough sketches setting out the overall layout of the ski complex. At this point, these are initial ideas based on the client's suggestions and the approximate تقريبي dimensions specified in the design brief. I look forward to any feedback by the end of this week. يبقى هو أول حاجة كانت design brief في B. تاني حاجة بيتكلم عن sketches rough sketches اللي بيتكلم فيها عن initial ideas brainstorming of the client's suggestions، وإن هو senior engineer are looking forward to any feedback from the team. After that we have C. Please find attached a full set of preliminary drawings as submitted to the client for approval or comments. These are for information only at this stage. يبقى هو في number B ال design brief، number D ال sketches، number C ال preliminary drawings اللي هما بعد ما عملوا brainstorming وعملوا sketches
ثبتوا بقى على كذا initial idea كده قدموها للكلاينت، يبقى هي دي preliminary drawings. After that we have A. We now have a full set of working drawings for the main ski lift. These incorporate some amendments, changes requested by the client, which have now been approved. Hard copies, اللي هي paper, have been forwarded to the relevant contractor's premises for fabrication, اللي هي for construction. Hard copies. Of course these designs are made on computer. الديزاينز دي كلها معمولة على الكمبيوتر. طيب هي الكمبيوتر للمهندسين تمام عشان يتناقشوا فيها ويغيروها. طب هما دلوقتي بقى عايزين يعملوها للموقع اللي هيتم عليه البناء ده اساسا، ما ينفعش على الكمبيوتر يوروها للناس اللي عمال اللي بتبني وللمهندس الموقع وهكذا، تبقى موجودة في ورق، فهي دي الهارد كوبي. After that we have E. Please note that DWG 18A ده file format، ده اللي انتوا ان شاء الله مش عارفة بتستخدموه لسه ولا لسه تستخدموه. Anyhow, this is the file format used for sorting 2 and 3-dimensional design data. ده اللي بيصمم عليه التصاميم الثنائية والثلاثية الأبعاد. Please note that DWG 18A is currently being changed to resolve problems encountered during assembly of the ski lift. Revision B will be circulated next week. اللي هي الكوبي التانية او الاديشن. في الاديشن اللي هي زي في للالعاب كده اديشن، وللكتب ذات نفسها بيبقى في نسخ معمولة عليها تعديلات، فبيقولوا كده revision B will be circulated next week until the amended drawing is issued. Again amended, changed. Please treat DWG 18A as superseded. يبقى الفايل فورمات ده يعملوه على انه هيتم تبديله، مش اللي هو الحاجة النهائية. If you require specific details urgently, عاجل, please contact me and I will arrange for a suitable sketch to be issued. هو ده الايميل. يبقى احنا عندنا الترتيب B D C A E. بدأ بالbrief design، بعدين بالsketches، بعدين preliminary drawings، working drawings، وبعدين نتكلم بقى على البرنامج اللي بيستخدموه، الفايل فورمات اللي بيستخدموه في التصميم. تمام. طيب نشوف بقى الإجابة بتاعت الأسئلة. سؤالين سهلين. What are the emails about? They are about design information at different stages of the design process. هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن different stages of the design process of the project that they are supposed to do. بيتكلم عن الديزاين بروسيس للبروجكت اللي هما ماسكينه. Okay, what different types of documents are mentioned? Okay, he first mentions design brief, then he mentions sketches, he mentions amended drawings اللي هي الدروينجز اللي حصل فيها تغييرات، وبعدين اتكلم عن superseded drawing اللي تم استبدالها، الرسومات اللي تم استبدالها، اتكلم عن ال preliminary drawing، اتكلم عن ال working drawing. هو قال نتكلم على كل الدوكيومنتس اللي تم قراءتها في الايميل ده، فهو برضو اتكلم في اول واحد خالص عن السمري وعن نوتس. يبقى هي دي الدوكيومنتس اللي تم مناقشتها عن طريق الايميل. تمام. B احنا قلنا الترتيب بتاعه. Okay, now move to 10C. Complete the following definitions using the types of drawing in the box. عندنا في الاختيارات design brief, preliminary drawing, sketch, working drawing. A not is a rough drawing of initial ideas, also used when production problems require engineers to amend design details and issue them to the workforce immediately. ده هيبقى ايه؟ sketches. لان هيتم عندها amend، هيتم فيها تغيير في التصميمات، فساعتها هتبقى sketches. Okay, number 2. A note is a written summary intended to specify design objectives. طبعا ده ايه؟ a design brief. Number 3. A note is an approved drawing
used for manufacturing or installation. There is often a need to revise these drawings to resolve production problems. In this case, amended versions are issued to supersede the previous ones. دي ال working drawings لأن احنا قلنا إن هي بيتم تغييرها على حسب ال issues or problem encountered while construction. Number 4 يبقى احنا قلنا number 3 ال working drawing. Number 4, a note is a detailed drawing that colleagues and consultants are invited to approve if they accept them or comment on if they wish to request any changes. ده طبعا هيبقى الوحيد اللي فاضل preliminary drawing. يبقى احنا عندنا sketch, design brief, working drawing and preliminary drawing. تمام. Move to 10D. Find synonyms of the following words and the definitions in exercise 10C. عندنا هنا الكلمات دي عايزين نلاقي لها synonyms من اللي اتكتب هنا ده. الجمل دي فيها synonyms. يعني ايه synonym؟ synonym يعني مرادف. عكسها طبعا اللي هو التضاد اسمه antonyms. فالsynonyms الترادفات بتاعة الكلمات دي من هنا. ماشي. Number 1 accept موجودة approve اهي في number 4 invited to approve. تمام. اوكي amend احنا قلنا يعني تغيير. ايه هي الكلمة اللي احنا خدناها معناها تغيير في الPDF؟ هنشوف ندور revise. Number 3, there is often a need to revise these drawings. revise يعني amend. تمام. نروح على number 3 approximate. approximate ليها أكتر من معنى. معناها تقريبي. طبعا ده بيعتمد على الكلمة اللي جاية بعدها. معناها تقريبي وساعات بيبقى معناها خام، ساعات معناها حاجات كتير كده. فاحنا هنشوف approximate هنا معناها ايه ونشوف احنا نختار ايه. approximate اوكي نشوف لها كلمة نفس المعنى. rough is a rough drawing. يبقى approximate حتى نفس المعنى حتى وهي تقريبي. يعني لو هي رسم تقريبي ده طبعا رسم تقريبي لانها لسه في ال initial plans، لسه في ال initial ideas. فبالتالي approximate هيبقى معناها rough برضو معناها خام. rough معناها زي حاجة أولية زي approximate كده. يبقى approximate number 3 هيبقى معناها rough اللي موجودة في A. طيب نروح دلوقتي على number 4 circulate. circulate معناها pass from place to place or person to person. circulate يعني بتنتقل من حتة لحتة أو زي forward كده من شخص لشخص. طيب ايه اللي نفس المعنى هنا؟ Okay, number 3. In this case, amended versions are issued to supersede the previous ones. are issued يعني برضو نفس النظام بتنتقل من شخص لشخص علشان نشوف لو هنستبدلها بحاجات تانية. يبقى are issued. يبقى issue. circulate معناها issue. Okay, number 5. feedback. give feedback. It's in full as we said in the PDF. comment on يعني give feedback in number 4 or comment on if they wish to request any changes. number 6 replace or update اللي احنا لسه معدين عليها كانت في number كام؟ number 3. in this case amended versions are issued to supersede the previous ones. supersede يعني replace. okay, number 7 we have state. what's the state؟ طبعا اللي هو زي مثلا ايه okay, the will of the dying person stated that his fortune is going to his son مثلا. يبقى state يعني بتوضح. state بتنص على. نشوف حاجة معناها بتنص على. احنا خدناها في ال PDF specify بس هي فين specify؟ number 2 is a written summary intended to specify design objectives. specify يبقى number 7 state معناها specify.
Okay, now move to 8 solve زي ما احنا قلنا في البي دي اف. solve resolve هياها بس لازم تعقيد في الكلمات. كانت موجودة فين resolve؟ Number 3. There is often a need to revise these drawings to resolve production problems. يبقى number 8 resolve. نقول كله على بعضه ولا انتوا هتجروا تجيبوا الحتة دي بس وما تسمعوش الباقي وتعملوها؟ Number 1 accept معناها approve. Number 2 amend revise. Number 3 approximate rough. Number 4 circulate issue. Number 5 give feedback comment on. Number 6 replace or update supersede. Number 7 state specify. Number 8 solve resolve. Okay, great. Now we move to 10E. In pairs, suggest what needs to be done next in each of the following situations. Okay, they have found a problem with drawing 63 on site. The detail we've specified doesn't work. احنا دلوقتي لقينا مشكلة في الدروينج اللي موجودة في الموقع. الحل اللي احنا عملناه والتفصيلة اللي احنا عاملينها ورسمناها مش نافعة. هنعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا الworking دي on site يعني ايه موجودة في الموقع، يبقى هي ايه working drawings. طيب working drawings قلنا ان هي لو فيها مشاكل ايه اللي يحصل؟ they are revised they are amended. يبقى the drawings need to be revised. تمام. number 2 I've done a preliminary design for the duct layout but the client hasn't seen it yet. هنعمل ايه؟ As we said in again the PDF and the example that the design needs to be submitted or forwarded to the client so that he or she can comment on what they want or approve. تمام. number 3 I've got a feeling the drawing they have on site isn't the latest one. عندنا شعور كده ان الدروينج اللي موجوده في الموقع اللي هيتم فيه البناء وخلاص هي working drawing ما هياش اخر version وفي حاجات بعدها تم عمل عليها تعديلات. هنعمل ايه؟ the site engineer مهندس الموقع needs to be contacted to check which revision of the drawing they have. يشوف انهي edition. احنا قلنا revision زي ما قرأناها في الايميل اللي هي edition انهي نسخة اللي موجودة. Number 4 we've just revised the drawing 14. The changes are going to affect 3 different contractors. التغييرات اللي احنا عملناها في التصميم بتاع الرسمة رقم 14 هيأثر على 3 contractors من اللي هيبنوا في الموقع. نعمل ايه؟ طبعا نقول the 3 different contractors need to be issued with the revision. لازم يتم تسليم الريفيجن اللي هي الاديشن دي ليهم ويشوفوا الاديشن دي لازم يحصل فيها ايه لان هم المسؤولين عن الكلام ده. فبالتالي اي changes in a drawing they should be forwarded they should be issued to the contractors. Number 5 this is the client's written design brief. How shall we kick off the design work? خلاص الكلاينت قال الديزاين بريف وقال اللي هو عاوزه. احنا نعمل ايه بقى بعد الديزاين بريف في الستيج بتاعت ايه rough sketches. يبقى we do sketches and then the client can comment on them. تمام. عندنا number 11. In this exercise we have two listenings, 2 audio scripts that we have to listen to. We would only take 4.5 because 4.4 are about discussion and of course we are not online sections and they are simple, so we would move to 4.5 so that we have questions to answer and they are the same. The 2 listenings have the same things. It's just that one completes the other. واحد من الاوديوز يا جماعة في 4.4 و 4.5 الليسننج الاتنين واحد بيكمل التاني فتقريبا نفس الكلام بيتقال عليه. يعني اللي هيتقال في 4.4 هو اللي هيتقال في 4.5 بس 4.5
اختصار للي اتقال في الليسننج اللي فوق. فعشان كده احنا هناخد 4.5 عشان فيها اسئلة. تمام. So 11D, we would first listen to the audio script and then we would answer the questions, but first read them. Number 1, the decision that the senior engineer in each team must make regarding drawings. Okay. ايه هي القرارات اللي كل senior engineer في كل فريق بياخدها اللي خاصة بالتصاميم؟ تاني حاجة the circulation procedure that will be used for each drawing، اللي هي ازاي الحاجة بتنتقل من فريق لفريق والكلام ده. Number 3, the role of the M&E coordinator in relation to the senior engineers and the project manager. M&E، M mechanical، E electrical، اللي هي الفريق التقني والكهربي وهكذا، الميكانيكي والحاجات دي. Number 4, the arrangement that will make informal communication easier. ايه هي الحاجات اللي هيتم عملها علشان يبقى الكوميونيكيشن اسهل. Okay, now we would listen. Leo, so to sum up, as regards design information flow, all preliminary drawings are going to be shown to the senior engineer in charge of each design team. The senior engineers then say whether or not their teams need to receive copies of later revisions. If they don't, they won't receive any further revisions. If they do, they will be issued with every subsequent revision and later revisions of working drawings. To coordinate the interface between mechanical and electrical design, I'm going to appoint a mechanical and electrical coordinator responsible for liaising between the senior engineers and the teams. Reporting to me. We are locating all 3 design teams in a single open plan office, so when anyone's got a question or a problem, they can talk to the appropriate person face to face. We still have scheduled meetings to discuss formal issues, but the emphasis will be on ongoing informal dialogue between the teams. This is the listening. Now let's answer the questions. Number 1, the design that the senior engineer in each team must take regarding drawings. Okay, the senior engineer will decide whether or not the team needs further revisions of a drawing. If they need, then they will have revisions of drawings of later revisions. If they don't, they would not receive any. This is exactly what was said in the audio. Okay, number 2, the circulation procedure that will be used for each drawing. Okay. Again, the same as above. If the drawing is needed, the team will receive copies of all further revisions. If not, no further revisions will be issued to the team. Number 3, the role of the M&E coordinator in relation to the senior engineers and the project manager. He or she will liaise between the mechanical and electrical teams and will report to the project manager. هيبقى في بين كل يعني في team، في mechanical team and electrical team and both of them work together. هما الاتنين بيشتغلوا نفس المشروع. فايه وظيفة الكوردينيتور ده؟ ان هو هيربط بين الميكانيكال والالكتريكال تيمز وهيبلغ بقى البروجكت مانجر بأي حاجة بتحصل. Number 4, the arrangement that will make informal communication easier. They said that all 3 design teams will be located in a single open plan office. كل الديزاين تيمز اللي معمولة في المشروع باختلاف تخصصهم هيبقوا موجودين في نفس المكتب. وطبعا قالوا ان of course في formal meetings are scheduled اللي هي معمول لها ميعاد، اللي هي schedule بالامريكي، بس انا بحب اقول scheduled بالبريطاني. ف anyhow there are formal scheduled meetings, but at the same time there are also because they are in the same office, they can talk to each other in informal dialogue. So what's the answer? All 3 design teams will be located in a single open plan office. بس كده. Okay, with that we end the exercises. What I want from you
is to have the E. In past, discuss how the design procedures discussed in the meeting will work in the following situations. ده نفس الكلام اللي كان موجود في الليسننج. تقريبا انتوا معاكم الاوديو سكريبت اساسا موجود في الكتاب او هتسمعوا تاني اللي انا قلته. اللي احنا قلناه والحلول اللي احنا قلناها في الليسننج هي اللي هتبقى موجودة في دول. فمثلا number 1 issuing the first draft of a specialized hydraulic hose drawing for the ski lift. ski lift طبعا اللي هو لما بيكون في السكي بيبقى فيه زي عربية كده بتمشي على السلك في الهوا، دي هي دي السكي ليفت. اوكي، ايه هي الهيدروليك هوز دروينج؟ الهيدروليك هوز اللي هي الخرطوم بتاع المية. هيدروليك طبعا اللي هي الهيدروليكية اللي هي المائية. احنا قلنا issuing يعني ايه؟ issuing يعني بينتقل من شخص لشخص. فاحنا في الليسننج لو انتوا فاكرين احنا قلنا ان ال preliminary drawings will circulate to all senior engineers. The engineers will decide whether or not the drawing is required by their team. If not, then they would say it's not required. If yes, if it's required, then they will have the revisions of the drawing and it will be issued to them, يعني forwarded to them. And they might comment on the drawing and request changes and all of these things. يبقى دي أول حاجة هنعملها. تاني يا جماعة، احنا في الليسننج هنا ناقشنا أكتر من حاجة. أول حاجة ناقشنا إن الرسومات اللي تم الموافقة عليها بيتم نقلها لكل الفريق ولا لأ، وقلنا ان السينيور انجينير بيشوف الرسومات دي وبيشوف الفريق بتاعه محتاجها ولا لأ. لو مش محتاجها ما بيعطيهالوش، لو محتاجها بيعطيها له، وبالتالي بيقدروا يعملوا كومنت عليها ويغيروا فيها حاجات لو هم عايزين. وبعدين اتكلمنا ان ازاي المشروع طبعا بيبقى فيه تخصصات مختلفة، مش تخصص واحد اللي بيشتغل على المشروع. فقلنا ان عشان التخصصات دي تقدر تشتغل مع بعضها، المكتب بيبقى موجود فيه كل المشروعات open office. المكتب مفتوح، مفيش كل تخصص لوحده في مكتب، لا كلهم مع بعض عشان لو عايزين يتكلموا مع بعض. فأول حاجة هنا بيقولك issuing the first draft of a specialized hydraulic hose drawing for the ski lift. issuing من غير حتى ما نكون فاهمة بقية الجملة أساسا. issuing يعني ننقل المشاريع وننقل الدروينجز بتاعة الكلام اللي هو بيقول عليه ده للفرق المختلفة. فاحنا قلنا ان ال senior engineer will see if it's needed by his team. If it's needed, then they will have these revisions. If not, they will not have it. And when they have it, they will be able to comment on these drawings and request amendments, changes and all of these things. انتوا هتعملوا التانيين زيهم برضو. نعمل لكم برضو hint. Okay, number 2 طالب ايه؟ Number 2 بيقول designing an electrical supply system for some water cooling equipment. طبعا ال water cooling equipment دي اتعملت من ايه؟ اتعملت من ال mechanical team، ودلوقتي عايزة electrical supply، يبقى هي عايزة دلوقتي ايه؟ electrical team. يبقى كده الاتنين هيشتغلوا مع بعض. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل ساعتها من الاستماع اللي احنا شفناه. طيب number 3 revising the connection details between some ski lift machinery and its concrete foundation. نفس 2 برضو. بس ده بقى العلاقة بقى دي هتبقى بين السايت انجينيرز اللي هي العمارة والحاجات دي والميكانيكال، يبقى هتبقى من structure وميكانيكس. فساعتها برضو التو تيمز دول هيعملوا ايه؟ هو ده اللي انا عاوزاه في الاساينمنت ده. تمام. With this we come to the end of our section. بالتوفيق ان شاء الله في الامتحانات الميد تيرم اللي عندكم في كل الكورسز اللي انتوا بتاخدوها، وان شاء الله خير وبالتوفيق. السلام عليكم.